Baga ayyaana irreechatiin isin gahe. Akkam jirtan daawwattoota TV Oromiyaa kan magaalaa Torontoo irraa isiniif dabru. Sagantaan guyyaa kanaaf qabnu akka armaan gadiiti. Ani agartuu Shankifeeti. Keessa daddaffiin akka gallakkiftu iyyannaa dhiheeffatte. Taphattoonni yookiin atileetonni dorgommii Afrikaa irraa qooda fudhachuuf Itoophiyaa irra deeman keessaa 15 badan. Somaliland government to expel all illegal immigrants. Unity for Democracy and Justice calls for Arab-style uprising in Ethiopia. TPLF's government prepares rape and extrajudicial killings. Mr. Mohammed also spoke about the psychological intimidation tactics practiced by the Ethiopian army in the region. Ragafatan arrantana mallaq nyaata dhugaatii uffataa miti iyyanna oromummaati isin gaafatan nu kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo akkam jirtan qophii teenya guyyaa arrantana fulbaana yookiin birraa bultii 19 bara 2011 qabnu tanaga akkuma baratamtetti oduudhaan eegalla. Dhageessisaan oduu tanaatis Ahmed Sayyooti ammaan tana matootii oduu. Amnesty International mootummaan TPLF Itoophiyaadha uummata mana hidhaatti guuruu akka dhaabdu gaafate. Mootummaan Eritiriyaatis namoota mana hidhaatti guurte keessa daddaffiin akka gallakkiftu iyyannaa dhiheeffatte. Taphattoonni yookiin atileetonni dorgommii Afrikaa irraa qooda fudhachuuf Itoophiyaa irra deeman keessaa 15 badan. Mootummaan bulchiinsa Somaalilaandiidha baqattoonni Oromoo lafa isaanii akka gallakkisanii bahan murteessite. Amnesty International jaamuun kan beekamuu fi jaarmayni mirga dhala namaa tiksuudhaaf addunyaa irratti beekame. Labsa Itoophiyaa irratti baasaa jiru kana itti fufuudhaan torban dabre kana keessatti mootummaan Itoophiyaadha. Heera iggitii takkaafuu hudha hidhaa hin qabnee fi kan shororkeessituu ittiin dhaabne jechuun baafattee fi addunyaan qeeqa guddaa irra dhiyeessite kana irratti tarkaanfachuudha. Namoota 60 lakkaawwan mana hidhaatti guuraa akka jirtu ibsuudhaan torban dabre kana keessattis gaazexeessaa tokkoo fi namoota biraa 4 walitti qabuudhaan mana hidhaatti akka guurte ibse. Amnesty International labsa Itoophiyaa irratti baasaa jiru kana itti fufuudhaan ji'a darsadeen dabran kana keessatti namoota bebbeekamoo jaarmiyoota siyaasaa mootummaan morman keessa jiranii fi kan isaan qeeqaa jiran keessaa 100 ol mana hidhaatti akka guurte ibse. Karaa biraattis mootummaan Eritiriyaadha. Qondaalota mootummaa keessa turanii fi 15 kan sirni dimokiraasii Eritiriyaa keessatti akka dagaagu pireezidaantii Isaayyaas Afwerqiitiif iyyannaa dhiheessanii fi hidhaman keessa namoonni 10 ammallee dhoksaadhaan osoonii fi daawwannaa takka hin arganne mana hidhaa akka jiran ibsuudhaan daddaffiin akka gallakkifaman iyyannaa dhiheeffatte. Karuma Itoophiyaa kan laalchisee dargaggoonni Oromoodhaa kan tuuta qeeroo jedhu jalatti ijaaramanii fi mirga saba Oromootii fi biyya isaaniitti falmaa jiran. Labsa torban kana keessatti baasan irratti uleedhaa fi hidhaan akka nu jabaattullee ejjennoo teenyarraa iftuuba hin deebinu qabsoo eegallarraa iftuuba hin deebinu jechuudhaan ejjennoo isaanii irra deebi'anii haaromsuudhaa fi mirkaneessuu isaaniittis ibsan. Taphattoonni yookiin atileetonni Itoophiyaa bakka bu'anii dorgommii guutuu Afrikaa kurnaffaa irratti qooda fudhachuudhaaf biyya Moozaambiik dhaqan keessaa 15 isaanii akka badan ibsame. Ibsa kana kan kenne direktara koree qondeessituu tuuta Afrikaadhaa takkaafuu dorgommii Afrikaa kana kan ta'e Mr. Penelva Cesar yoo ta'u. Mr. Cesar ibsa gaazexeessootaaf kan takkaafuu joornaaliistootaaf kenne irratti taphattoota takkaafuu atileetota Itoophiyaa dhufan keessaa 15 baduu isaaniitti mirkaneessuudhaaf akkasumatti poolisiin magaalaa Maapuutoodhaa barbaacha eegaluu isiitis ibse. Haalli kun kan agarsiisu yeroo ammaan tana qondaalonni mootummaatis tahee atileetonni biyya keessaa hiree harkatanii bahan hundi baduun isaanii sirna mootummaa dargii Hayilamaariyaamii waliin wal fakkaachaa akka jiru dirree bahaa dhufaa jira.
Mootummaan bulchiinsa Somaalilaandiidha takkaafuu kan magaalaa Hargeysaa jechaadha. Ibsa takkaafuu ejjennoo murtiidhaa tan birraa yookiin fulbana bultii afurii baafte irratti. Baqattoonni Oromoo biyya isaanii keessatti rakkoodhaa fi dhukkuba fidaa waan jiraniif jecha ji'a tokko keessatti biyya keenya gallakkisanii akka bahan jechuudhaan murteessite. Haaluma kanarratti hirkachuudhaan yeroo ammaa keessatti baqattoota Oromoodhaa walitti qabaa akka jirtuu fi baqattoonni yeroo dheeraaf biyya san jiraatan yeroo ammaa keessatti gariin dhohachaadhaa akka jiran hubatame. Kanuma laalchisuudhaan baqattoonni Somaaliyaa keessa jiran hundi isaanuu iyyannaa hawaasa Oromoo kan biyya alaa jiru hundaaf akka dirmachuudhaatti gaafatanii jiran. Baqattoonni Oromoodhaa kan yeroo dheeraa Somaalii keessa jiran kun dhukkubni isaan fidan maal akka ta'e ibsamuu baatullee mootummaan Somaalilaandiidhaa kan mootummaa wayyaanee wajjin qunnamtii dhihoo takkaafuu hiriiroo dhihoo qabdu akka taatee fi mootummaan TPLF fi Itoophiyaadhaa haala biyya keessaa fi qeeqa addunyaa hundarraa irra gahaa jiru kanarraa baraguudhaan yeroo ammaa keessatti naannoo sanitti baqattoota Oromoodhaa hunda walitti qabsiisee biyyatti galchitee hidha guuruudhaaf sagantaa akka qabdus hubatame. Daawwattoota keenya egaa oduun irraaf qabnu asirratti raawwatti qophii biraatis itti fufnaa hin fagaatinaa isiniin jaa. Hi everyone and welcome to TV Oromiyaa, Magaalaa, Torontoo, and here are your headline news. TPLF government prepares the new law by which it denies identification cards to Oromos, Somalis, and Eritreans. WikiLeaks exposes that Ethiopian security forces bomb its citizens and blame Eritrea and Oromos in 2006. 15 Ethiopian athletes disappeared in All Africa Games. Unity for Democracy and Justice calls for Arab-style uprising in Ethiopia. TPLF's government prepares the new law by which it denies identification cards to Oromos, Somalis, and Eritreans. The TPLF government is preparing a new draft law by which identification card can be issued to all Ethiopian nationals in the country and administered. Gero sources from the Ministry of Justice reveal that the background research and the preparation of the draft legislation have already been completed. When this law, which has the official name Vital Statistics and Registration Proclamation, is proclaimed as law, those who do not hold this identification card will not be able to get basic services that one should get to live in that country. The TPLF government, which wants to prepare the new law that severely limits the issuance of identification cards to members of Oromo, Somali, and Eritrean background, because currently TPLF considers the members of these group of people as a serious threat to national security. Our sources said that identifying and targeting citizens in their own country as a threat of national security to their own country is a new trend. Furthermore, our sources commented that according to international law and customs, one may consider aliens or foreigners as a threat to national security, but it is unique to TPLF government to deem its own people or citizens as a threat to national security. A legal scholar on Ethiopian legal system who did not want to disclose his name says that if a citizen cannot get an unlimited right to the identification card within his own country, then his rights to get the benefit of being a citizen, his right to live in peace, learn, and prosper in his own country is unjustifiably limited. WikiLeaks indicates that Ethiopian security forces could be behind bomb blast citizens and blamed Eritrea, Oromos, in 2006. Recently released WikiLeaks Ethiopia files expose how Ethiopian security forces planted 3 bombs that went off in Ethiopian capital, Finfinne, Addis Ababa, on September 16, 2006, and then blamed Eritrea and Oromo resistance for the blast in a case that raises serious questions about the claims made about the bombing attempt against the African Union summit earlier this year in Finfinne, Addis Ababa. In a report from 2006 marked Secret, subject Ethiopia recent bombings blamed on Oromos, possibly by the work of government of Ethiopia, by charge Vicky Huddleston, rather. An embassy source, as well as Clandestine report, suggests that the bombing may have in fact been the work of the GOE security forces. At the time, the Western media reported the Ethiopian National Intelligence and Security Services claims that the bombs were part of a coordinated terror attack by the OLF, or Oromo Liberation Front, the oldest national liberation movement in Ethiopia, and Shabiya, Eritrea, aimed at disrupting democratic development.
The WikiLeaks report goes on, a typically reliable information source contacted Post to report that the bodies of 3 men found at the bomb site were men who had been picked up by police a week prior, kept in detention and tortured. He said police then left the men in a house and detonated explosives nearby, killing 3 of them. This exposes the history of how Ethiopian regime has planted bombs and then blamed Eritrea and Ethiopian resistance. The lies that make up the official version of this alleged terror attack raises serious questions about the credibility of the recently released report by the UN via its US State Department affiliate, the Monitoring Group for Eritrea and Somalia, which blames the Eritreans and the OLF for the January bombings attempt at the African Union Summit in Addis Ababa, Ethiopia. 15 Ethiopian athletes disappeared at All Africa Games. The local organizing committee of the 10th All Africa Games has announced that 15 Ethiopian athletes are missing from the Games Village 11 days into the competition at Maputo, Mozambique. Penalvar Caesar, deputy director of the LOC and a spokesperson in an address at a press conference on Wednesday in Maputo, said they have received a confirmation from the chef of the Ethiopian delegation about the missing Ethiopians. The incident of missing athletes has over the years been a characteristic of multi-sports events, and the 10th All Africa Games seem not to be an exception, as some athletes use occasions to seek asylum. Unity for Democracy and Justice calls for Arab-style uprising in Ethiopia. A major opposition party in Ethiopia, Unity for Democracy and Justice, or the UDJ, Sunday called for Arab-style uprising in Ethiopia. No topple to the current regime. The struggle for freedom that is being waged in the Arab world and its outcome is inspiring. The time for sitting and waiting has passed. Every citizen must stand up and struggle to become a master of his or her own freedom, read the UDJ New Year call issued September 11th. It said the time to end darkness, dictatorship, and reclaim stolen freedom is now. Its unique calendar, 7 years behind the Gregorian, means Ethiopia would enter 2004 on Monday, September 12th. Pick up the flag of your predecessors and mark the beginning of your role as apostles of constructive change, said the UDJ in specific message to the youth, adding, "Do not expect anyone to deliver you or your freedom on a silver platter. Raise your hands, join hands, and march forward." It also called on the ruling regime to take notice of what is going on in the Arab world and learn a constructive lesson from it. According to the UDJ, it would be a tragic mistake to think uprisings in the Arab world would not happen in Ethiopia. It has been seen over and over again that dictators often fail to learn from the fates of other dictators. Calling on opposition parties in Ethiopia to unite, the UDJ pleaded for the support from the international community to the struggle of the Ethiopian people to extricate itself from the life of oppression and hunger. Thanks for watching TV Oromiyaa Magaalaa, Toronto, and I'm Bulta Momer. Happy Eritrea or Oromo Thanksgiving to all the Oromos around the world. The Toronto Eritrea Committee invites all Oromos to celebrate on September 24th, 2011, starting at 11 a.m. Ayyaana Eritrea Oromo 2011 will be taking place at 4745 Country Lane, Whitby, Ontario. We hope to see you all there. For more information, please reach 416-706-2640 or 416-939-3861. Hi, my name is Fulbaana. Bureau of Investigative Journalism joins Ogaden and Oromo in testifying on systematic abuses in Ethiopia. UNPO organized event at Human Rights Council highlights severe abuses in Ethiopia's Somali region, political repression, and widespread denial of aid to punish political opponents. UNPO, the Society for Threatened Peoples, Human Rights House Foundation, and African Rights Monitor presented a parallel event Tuesday at the 18th session of the UN Human Rights Council titled Oppression in the Ogaden, Human Rights in Ethiopia's Somali region. Leading off the event, Abdullahi Mohammed from African Rights Monitor spoke about the widespread abuses ongoing in the Somali region,
including forced displacement and burning of villages, rape, and extrajudicial killings. Mr. Mohammed also spoke about the psychological intimidation tactics practiced by the Ethiopian army in the region, including forcing families to leave those killed where they lay to serve as a warning to others. The lack of access to the Ogaden by human rights organizations and most humanitarian agencies was highlighted as a particular concern. Bekele Jarata, who led the Oromo Federalist Democratic Movement until he was forced to flee Ethiopia, described his own experience as a political prisoner of the Ethiopian government. Along with at least 14 other OFDM members, Mr. Jarata was arrested in 2008 on false charges of supporting terrorism. During his detention, he was tortured and witnessed the use of torture against many of his fellow prisoners. The pattern of abuse and intimidation against opposition supporters continues to this day. Immediately after meeting with a research team from Amnesty International, the current leader of OFDM was arrested and imprisoned in the facility known for systematic torture. On the same day, the Amnesty International delegation was called to a government meeting and ordered to leave the country. Mr. Jarata also spoke about the many ways in which aid is used to a political weapon by the Ethiopian government, a point that was driven by him by the BBC Bureau of Investigative Journalism report that was screened at event. The report, led by TBIJ's lead reporter Angus Stickler, showed evidence of the government's systematic denial of aid to punish political opponents. The report also reported on the Ethiopian army's targeting of civilians in Ogaden region, featuring interviews with numerous Ogaden torture victims who had fled to Kenya's Dadaab refugee camp to escape the abuses. Following the report, Mr. Stickler spoke about his experiences filming the report while undercover in Ethiopia, highlighting the remarkable effectiveness of the government and the security forces in stifling dissent in the country. Despite the measures and his team took to avoid detection and protect those with whom they have spoken, they have since heard numerous reports of the government arresting and harassing individuals they believe to have assisted in the production of the report. While the length of the report was limited relative to the total amount of footage and interviews with victims collected by the reporters, Mr. Stickler expressed his hope and that it can at least serve as an alert that all is not well in the state of Ethiopia. Following these presentations, the chairperson of the event, Mr. Florian Erminger of Human Rights House Foundation, spoke briefly about HRHF's observation of the sharp decline in human rights work being undertaken in Ethiopia as a result of the Charities and Societies Proclamation, a highly restrictive law passed in 2009. Thank you for watching TV Oromiyaa. Ammas gaastee beetiin jira daawwattoota keenya. Naannoo Torontoo kanatti torbaan dhufu takkaafu birraa yookiin fulbana bultii 24 irracha. Irrachi kan baroo hundaa'uu baatii fulbana takkaafu birraa kana keessatti bakka adda addaatti kabajamu. Akkasuma kanatti naannoo Torontootis torbaan dhufu jechaadha guyyaa sabtii yookiin Saatardee bultii 24. Irrachi naannoo magaalaa Torontootii fi Ontaariyoodhaa hundinuu Magaalaa Whitby keessatti kaantiriileen 47-45tti akka gaggeeffamu isin hubachiisaadha. Ilmaan Oromoodhaa kan naannoo kana argamtan hundinuu achitti akka qooda irraa fudhattan koree qindeessituu irrachaatiin affeeramtan. Itti fufuudhaan iyyannaa dirmachuu Oromummaatti isinii dhiheessina. Daawwattoota keenya iyyannaan tun tanurraa baate ta'uu baattullee warra rooroon irra gahaa jiru bakka bu'uudhaaf maqaa TV Oromiyaa magaalaa Torontoo irraa iyyannaa hawaasa Oromoo kan nu dhaggeeffatu hundaaf isinii dabarsina. Arraan tana baqattoonni Oromoodha gaafa Afrikaatii fi iddugaleessa bahaa takkaafu Middle East keessatti rooroon tana hin jenneetu irra gahaa jira. Warri biyya alaa kana baane hundinuu irra caalaan keenya 180 baqa keessa as dabarre. Iftuuba deebinee halal kanneen Somaaliyaa fi Jibuutii seenuudhaaf kophee meeqa finnee gammoojjii meeqa qaxxaamurre. Rakkina achi keessa nurra gahe osoo nuun gahin biyyoota Arabaa keessatti hubamne, hidhamne, hancufni tufame,
achirraa banee jireenya barbaadaaf biyyoota Xaaliyaan Roomaa keessatti barandaa takkaafu ala ciisaadha. Rooba keessa ciisaadha. Arra jiruu gaarii arganne. Jiruun baqaa maal akka taate iftuu deebinee haa yaadannu. Kanneen dhaluu kanatti baqaan biyya Keeniyaa takkaafu magaalaa Naayiroobii irraa as baatanis. Haalli arraan tana baqattoota Oromoo irra gahaa jiru. Odoo isin irra gahe. Mee bakka isaanii buusaa if laala. Baqattoonni arraan tana daangaa Liibiyaatii fi Tuuniziyaa keessatti, Somaalilaandii keessatti, Yaman keessatti kan reebamaa jiran viidiyoo isii mee laala. Ilmoon dhalaadha, ilmi dhiiradha, ijoolleen hundinuu tumamaadhaan madaawaa jirti. Biyya Yamanii tan dhaloota Oromoo irraa dhalatte hedduu qabduu fi beeytu keessatti arraan tan Oromoo hin beenu jechaa jiran. Somaalilaandii tan bara dheeraa uummanni Oromoodhaa achi qubate akka uummata isaaniitti illee lolaafii ture keessatti arraan tana arihuudhaaf deemamaa jira. Baqattoonni kun kan iyyatan gargaarsi isaan isin irraa gaafatan arraan tana maallaqa, nyaata, dhugaatii, uffataaniti. Iyyannaa Oromummaati isin gaafatan. Nuu dirmadda, nuu iyya akka Oromootti isin hin jaan. Ilmaan Oromoodhaa kan baqa keessa dabree irraanfannee arraan tana if dagannee. Osoo kana agarruu akkan agarratti, osoo kana dhageenyu akkan dhageenyatti jiruu kan jala baane. Akka ilmoo namaatti itti gaafatame seenaatiif sammuun nu halaaltu. Mee walii haa dirmannu, walii qabamnee guyyaa tokko Oromummaadhaaf baqattoota Oromootiif haa iyyinu. Osoo walii qabamnee iyyine biyyoota alaa kana keessatti heddumminaan lakkoofsi keenya hagana hin ja'amu. Kan magaalaa Minneapolis qoftiin silaa iyye gahaadha. Walii qabamnee yoo iyyine addunyaa tan irratti dhageettii guddoo argachuu dandeenya. Tanaan isin bira kaayyadhaa. Mee dirmachuun iyyannaan Oromummaatun isin bira haa geessu gurra keessan agarsiintu isin hin ja'a. Itti fufuudhaan gaa amma tan lammaffaadha. Guftaa yookiin hagoogduu saaxilamte. Yeroo adda addaatti tarkaanfii mootummaan TPLF fi Itoophiyaa biyya keessa fudhattuu fi waan uummata irraan geessu yeroo dabarsinu takkaafuu iyyinu akka ololaatti namoonni ilaalanis jira. Arra ammoo akka afaan faranjiidhaatti vindication jaansanitti dhugaan takkaafuu hagooggiin kijibaa saaxilamtee jirti. Kana kan saaxile akkuma torbaan dabre kana keessatti agartanitti wiikiiliik wanni jedhamu takkaafuu kan gabaasa mootummaan Ameerikaadhaa embaasolee isiidhaa biyyoota adda addaarraa mootummaa isitti dabarsitu kan jidduu kanatti qaxxaamuraan akka ta'e addunyaa irratti facaasaa jiru. Waa'ee Itoophiyaa laalchiseetis xalayaa fuula kumaatamaan lakkaawwamanii jira. Kana keessaa mee waan agarre isinii himna. Waa lamaatu as bahee kana irra guddaan keessan agartan. Ni yaadattan yeroo gabaabduu tan dhiyoota keessatti mootummaan TPLFidha. Namoonni sadii kan adda bilisummaa Oromootii wajjin hiriiroo qaban boombii biyya keessatti dhoosuudhaaf shororkeessuudhaaf osoo deemanii boombiin irratti dhukkaatee du'an jechuudhaan dibbeetuma akka ture yaadatta. Dhugaan ammoo akka wiikiiliik baatetti akka embaasiin biyya Ameerikaadhaa magaalaa Finfinneerra waajjira dantaa alaa mootummaa Ameerikaatiif dabarsetti akkana jedha. Gaaffii jala kan galchu akkaataa boombiin tun itti dhoote. Yeroo sadii sa'a waliin fakkaanne adda addaa keessatti dhoote. Namni boombii dhukkaasuuf deemu tokko yoo itti dhukkaate kan lammaffaatiis yoo dhukka'ee du'e kan sadaffaa akkamii dhukkaasuu danda'a. Kanarra jechuudhaan shakkii keessa seenteen yoonii fi xilxaluu takkaaf gilgaaluu eegalan. Namoonni boombii dhukkaasan ja'an kun torbaan tokko san duratti karaarraa hidha qabamanii mana hidhaa keessatti kan tumamaatii fi reebamaa turan ta'uu isaati yoo ta'u. Boombiin mana dhukkaata san keessa ja'an diigmeenni takkaafuu gaagamni tokkollee mana san irratti hin geenye. Namni mana keessa taa'ee boombii fi dhukkaase manni san akkamitti gaagamni tokkollee irra hin gahin duuba. Dhugaan jirtu garuu akka wiikiiliikitti boombiin alatti dhukkaafamte. Namoonni sanis mootummaa Itoophiyaatiin
mana san keessatti ajjeefaman. Mootummaan Itoophiyaadhaa ifumaa boombiis dhukkaaftee namaa sajjeeftee adda bilisummaatii Oromoo tana godha jettee baasuun isiidha. Arraan tanagaa saaxilamtee jirti. Tana qofaa miti. Yeroonii fi uummanni Oromoodhaa naannoo adda addaatti hiriiraa fi iyyannaa dhiheeffatu. Himamaa ture. Kan ukkaamamaa ture. Kun akka yaadattanitti kubbaaniyaan Midrook jedhamuu fi kan Sheekh Muhammad Alaamuddin geeffamu. Laga Dambii biratti dahaba takkaafuu warqii kiloogiraamii 20 baasuudhaaf kontraata mootummaa TPLF waliin seene. Ummata naannoo isinii sasanii jireenya isaaniitiif fayyaa isaaniitiif osoonii fi gaafatama tokko jala takkaafuu ilaalcha tokko hin kennaminiif. Keemikaala summiidhaa kan dahaba san ittiin dhiqan laga sanii gallakkisuudhaan namootaa fi loonii fi horiirra dhibamuun takkaafuu dhukkubni guddaan ifeerra ga'ee booda ummanni iyyachuu eegale. Iyyannaa kanarraan kan ka'e ummanni naannoo sanii bulchaan naannoo sanii kan mootummaa naannoo Oromiyaadha. Kan miidhaa fi dhukkuba uummatarra gahaa jiru arke qormaannaan akka godhamu yoonii fi eegalu. Mootummaan federaalaa TPLF Itoophiyaadha deebisaan isiin deebifte uummata naannoo sanitti waraana ergite uummata walitti qabdee hidha guuru ture. Namoota 100 ol walitti qabdee hidhatti guurte kan gaaffii dhiheessan jettu. Manni heeraa naannoo sanii ummata kan maalitti hidhamanii fi ragaan irra walitti qabamte takkaafuu itti dhihaatte akka ibsantu gaafatamullee. Yeroo sadii baallama yeroo sadii poolisiin naannoodha haga ragaa walitti qabatamaa takkaafuu qabatamaa tokko walitti qabne dhufnu nu dabarsaa jechuudhaan baallama biraa gaafachuudhaan yeroo sadii dabarsan. Manni heeraa poolisiin ragaa takkallee akka hin qabne kan murteesse ummata hidhaa jiran kana keessaa nama 8 qabdiidhaan akka gallakkifaman murteesse. Manni heeraa murteessullee poolisiin mootummaa TPLF Itoophiyaadha. Murtii mana heeraa san cabsuudhaan deebitee ummata san mana hidhaatti deebifte. Dimookiraasiin ni jirti jaan. Heeraa fi seeraan bulchina tan jaan gaatana. Arraan tana saaxilamtee jirti. Kanaafuu dibbee mootummaan TPLF tumtu karaa meeshaa qunnamtii isiitiin wanni isiin yeroo adda addaa dabarsitu. Gaaffii jala galchaa laala. Akkuma isiin dabarsitetti hin fudhatina isin hin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophiin arraaf qabnutuun gama kiyyaan asirratti raawwatti. Sagantaatti aantutti hanga walitti nagaan jiraachaadhaa kan isin dhaammatu Ahmad Sayyooti. Akkasumatti qindeessaa fi qopheessaan editara jechaadhaa fi utubaan qophii tanaa obbo Girmaa Gammadaatii fi akkasumatti obbo Garbiidhaa fi tumsaanis nagaatti isiniin jaanii nagattiin isiniin jaa.